calculate purchase consideration where A takes over B. B is going to be closed. Is that okay? Number 1 la வந்து பாத்தீங்கன்னா purchase consideration payable rupees 3000 number 1. Number 2, purchase consideration payable under net assets method. Number 3, purchase consideration is calculated under net payment method. So these are the 3 methods I am going to explain. So number 1 la பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் கிடையாது. உங்களுடைய பிசினஸ் உடைய மொத்த சொத்துக்கும் 3000 ரூபாய் தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி சொன்னக்க this 3000 is the purchase consideration and this method of purchase consideration calculation is called as lump sum method. Purchase consideration payable under net assets method சொன்னால் let me explain that net assets method. You have to find out the net asset, அதாவது assets minus liabilities. We have been given non-current assets 3000 and current assets being 2000. The total value being 5000 assets. And in case of liabilities, we have only one liability, non-current liability as well as current liabilities, both put together 1500. If you subtract this one from the asset, balance 3500 is called purchase consideration under net asset method. Remember, blind இந்த மாதிரி calculate பண்ணக்கூடாது. இதோடைய market value என்ன, realizable value என்ன, அதை வச்சு calculate பண்ணணும். Suppose non-current assets 3000 பதிலா 3500 சார், current assets 2000 பதிலா 2500 சார், அப்படின்னா 6000. There is no any change in non-current liabilities as well as current liabilities. It remains the same. அப்படி சொன்னாக்க now the purchase consideration being 4500. Okay, if the market value of the assets and liabilities is given, then you have to take that one. Else you can take the book value. That's how we can calculate the purchase consideration and net asset method. Third, under net payment method. Okay. Net payment method. Okay. என்னென்ன நீங்க ஆஃபர் பண்றீங்க சார்? எங்க கம்பெனில இருந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃபர் பண்ணிடுறோம் சார், அது ஒரு 2000 ரூபீஸ்க்கு. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஒரு 1000 ரூபீஸ் ஆஃபர் பண்றோம். எமர்ஜென்சிக்கு உங்களுக்கு வேணுங்கக்கூடிய ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு கேஷ் ஒரு 200 ரூபீஸ் ஆஃபர் பண்றோம். தென் இஃப் யூ ஆட் அப் தீஸ் 3200 rupees is considered as purchase consideration. You just sum up all the payments you are receiving from the transferee company. That summed up value is the purchase consideration under net payment method. We have seen the 3 methods. Then finally I am going to teach you the intrinsic value method. Intrinsic value method la idu eppadi irukum? Let's see here. Intrinsic value method. See, under intrinsic value method, how do I calculate? Let's see. Share exchange ratio method, or otherwise intrinsic true value. உங்க கம்பெனியுடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ என்ன, ஷேர் உடைய வேல்யூ, இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ, நம்ம கம்பெனியுடையது என்ன, அந்த ரேஷியோல எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். So we have
two companies detail. Non-current asset of A being 7,000, non-current asset of B being 3,000, and current assets being 3,000 and 2,000. We assume this is equal to the book value and market value. Book value as well as market value of same. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும்? You have to take the market value, original value இல்லையா? So 10,000 being the assets value available in the market. From there we have to subtract the liabilities. We have to subtract the liabilities, non-current liabilities as well as current liabilities, both put together. We have 3,000 and 1,500, 3,000 and 1,500. So the ultimate value being 7,000 here, 3,500 here. This is intrinsic value. Intrinsic value. Intrinsic value of the business or net worth of the business. Net worth is the intrinsic value. Now, calculate the number of shares. Number of shares. How many shares are there? 5,000 per share being 10 அப்படின்னு சொன்னாக்க 500 shares are there for A and 300 shares for B. Now, if you divide this by this, you will get the intrinsic value per share. Okay, intrinsic value per share or book value per share. So here it is 14, I think so. Am I right? Here it is 11.67 will be the intrinsic value. Share exchange ratio. Share exchange ratio is nothing but put that in an inverse manner. 11.67 is to 14. அப்படின்னா B உடைய 14 ஷேருக்கு A will offer 11.67 ஷேர். அப்படின்னா எத்தனை ஷேர் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க? Purchase consideration here is equal to B ல 300 ஷேர் இருக்கு இல்லையா? How many shares we have in B? 300 share into 11.67 share of A is offered for every 14 share. The number of shares offered here being 250. Fraction சொல்லுங்க. Okay, 11.67 divided by 14, 250.07. அப்படின்னா 250 shares கொடுப்பாங்க. 0.07 ஷேர் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அப்ப 0.07க்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க? கேஷ் கொடுத்துருவாங்க. ஃபிராக்ஷனல் ஷேர். கேஷ் எவ்வளோ? இப்ப 250 ஷேர் யாருடையது? இது B உடையது. அப்ப ஒரு ஷேர் B உடைய ஷேருடைய ஒர்த்து 14 ரூபாய். அதே மாதிரி 0.07 ஷேர் ஆஃப் B கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபிராக்ஷன் கொடுக்க முடியாதனால அதுக்கு B ஷேருடைய ஒர்த்துக்கு கேஷ் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ஷேருடைய மதிப்பு 14 ரூபாய். ஓகே, அப்ப என்னாச்சு? 250 into 14, 3,500, and here being 0.07 into 14, the value is only 1 rupee. So ultimate 3,500. அதாவது the amount shared, round off பண்ணிடுங்க. The amount shared is equal to the intrinsic value of B. B உடைய net worth எவ்வளவோ? சார் எங்கள்கிட்ட 300 ஷேர் இருக்கே சார். 300 ஷேருடைய net worth 3,500 தானே. எங்க கம்பெனில நாங்க கொடுக்குற 250 ஷேருடைய வேல்யூ அதே 3,500 தான். You don't have any more arguments here. So we'll offer them 250 shares. Round off பண்ணிடலாம். 0.07 has no meaning. Suppose இருந்தா அது கேஷா மாத்தி இருந்தீங்கன்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும். ஓகே, அதர்வைஸ் இது 11.666 போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு 4 டிஜிட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரவுண்ட் ஆஃப் ஆயிடும். 250 தான் இருந்திருக்கும். எக்ஸாக்டா நமக்கு 250 ஷேர் தான் கொடுப்போம். கேஷே இருக்காது. ஃபிராக்ஷன் வந்திருந்தால் கேஷ் கொடுத்திருந்திருக்கலாம். Is that okay? That's how we can find out the purchase consideration and shares offered by the transferring company under share exchange ratio method. Come on, make a note of it.